करिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होते, गुरु मुख पद्मावत्या चित्ते करिया क्या। गुरुमुख पद्मावत्या चित्ते करिया क्या। अरे ना करिया मन आशा, अरे ना करी हो माने आशा। गुरु चरण रखी एहि से उत्तम गति। श्री गुरु चरण रति एहि से उत्तम गति। प्रसाद पूरे सर्व आशा, जय प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जन्म जन्म प्रभु से, चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ से अविद्या विनाश जाते, प्रेम भक्ति जहाँ से अविद्या विनाश जाते। वेद गाय हमारे चरित, वेद गाय जहर चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ तेरा दीवाना, लोकनाथ लोकेरा दीवाना, हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। एवे जाय कुछ त्रिभुवना, एवे जाय दुष त्रिभुवाना, श्रील प्रभुपाद पतित पावना, श्रील प्रभुपाद पतित पावना। गुरुदेव भयलो शरणा, गुरुदेव लायो शरण, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। Hare Krishna. So now I would like to invite our two young hosts, Adi Keshav and Adya, to host the entire program. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you for giving us the opportunity to host today's program. We feel very blessed and honored. We pray to the Lordship Shri Shri Radha Krishna Vishaka, so that we can host this auspicious program. Family that prays together stays together. Today, our entire program revolves around the concept of a Bhakti Rickshaw. As I understand from my seniors, after the Chennai temple inauguration, Guru Maharaj had visited Chennai and instructed that there should be at least 1,000 Bhakti Rickshaw here. Following the instructions of Guru Maharaj, all the senior devotees are working very seriously to increase the number of Bhakti Rickshaws in Chennai.
So we would now like to invite Keshav Karuna Sagar Prabhu to give us Maharaj ki jai. So today we are talking about the Bhakti Riksha module, which is started by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, Guru Maharaj. So if we see the itihas, history, the Bhakti Riksha was started by Srila Bhakti Vinod Thakur. So it's mentioned there कि Bhakti Vriksha preaching is a method derived from Srila Bhakti Vinod Thakur's Sri Godruma Kalpatavi, and whose name comes from the Chaitanya Charitamrita description of the tree of devotional service, or that is called Bhakti Vriksha. But what happened after Bhakti Vinod Thakur left the planet? The system of Bhakti Riksha was not much prevalent at that point of time. So Srila Prabhupada wanted that the whole world to be Krishna conscious. So he wanted that people become absorbed in Krishna's holy name. So what happened in 1969? Srila Prabhupada told His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj that how we can engage all the people who are living at home into Krishna consciousness. So that's where program like Bhakti Vriksha group came in, and that the Bhakti Vriksha trained the people to be service oriented and to be expressive. So in 1996, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj came up again with this Bhakti Riksha module, and now it's making all home to temples. So let's see one such transforming story of how Bhakti Riksha help a couple to become Krishna consciousness and lead a better life. Don't you see what is going on here? They have been fighting for a long time now. What should I do? You never took care of this family. I am not able to keep anyone happy in this family. How do I balance between my office work and family responsibilities? It is becoming very difficult. When do I get break from all these troubles? Oh God, this has now become a daily thing. No one in this family is cooperating. It is becoming more and more difficult for me. I am not able to take this anymore. I don't know how to change it. Amma, can we go out somewhere? Yes. Okay, we can go for some shopping, I think. Okay.
They're taking such a long time for shopping. This is really frustrating. Why do you take so long for shopping? You will not let me shop in peace or what? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. हेलो हाँ हरे कृष्णा बारिश शाम को I think they are new to our apartment. Seen her many times near our block and in the park area. I feel like talking to her. I've actually seen you a couple of times in the park. Yeah, we just shifted to this apartment. Is it? Which block? A block. I heard some nice tune yesterday. I don't know which house it was coming from. Actually, we have a program in our house every Saturday. So you would have heard that. What kind of program? Is it a get together? You can say that. I think it's a spiritual get together. You can say like that. I see. So why don't you come and have a look at yourself on Saturday? Come with your family. Hello, namaste, Hare Krishna, आइए, please come. Very happy to see you, Mani. Please come. Hello. So happy to see you. You could make it finally. Yeah, please come. We already have other people also here. We have friends. They are new to our apartment and they have just shifted. I'm so bored. Me too. Hello. Would you like to go play with my toys? Let's go. Yes, we finally get someone to play with. Who is this? This is Jagannath, Krishna himself. Who is Jagannath? Oh, you don't know Jagannath? Let me show you. This is Lord Jagannath. That is his sister Subhadra, and this is his elder brother Baldev. Hare Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Vyasa, Hare Krishna, Chaitanya, Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda. They are new to our apartment. So we just did chanting. We call it chanting, and what you chanted was Mahamantra. It is called the Mahamantra.
there are a lot of mantras actually in the scriptures around the one round. Whose now last yuga comes and the Kali Yuga where we all are living. There the life is short. Okay, you want me to read it? So we are reading it. महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण्य वैष्णवे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Yeah, it's without onion garlic. Oh, really? How is it possible? We cannot even imagine recipes without onion and garlic. So here's a small gift from our side. Thank you for coming. This is for you. Please read and chant. Thank you. Thank you. Rama Rama Hare Hare. Even I am having the same tune on my mind. Yes, it was such a nice experience, you know. Sadham Kirtan, they both were really nice. Yeah, it's really nice. They're really amazing. Such a nice family gathering. I really loved it. Yeah, I think we should go more often. Hello. Hello, Mani. How are you? Just wanted to ask, did you like the program? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. Nana, can you buy me a pizza? Dukhalayam ashashvat. Meaning? Means that the material world is a place of misery and it is temporary. True. I saw how the non-devotee family in the film was so dissatisfied. Yes, but once they learned the ABCD from Bhakti Vriksha, their life changed. Hello. Now what is ABCD? Association, books, chanting, and diet. Oh, that's wonderful. The ABCD of devotional life. All thanks to Guru Maharaj for giving us Bhakti Vriksha. Do you know that we are going to celebrate the Vyasa Puja of our dear Guru Maharaj next week in our Chennai temple? Yes, I am looking forward to attend the program. Now let's invite His Grace Amrendra Prabhuji, our respected speaker for today, and listen to him talk about Vyasa Puja. Hare Krishna. I hope I am audible and visible as well. Yes, Prabhu. As clear as ever. Okay, is it possible to spotlight my video? I think it's already done. Okay. So thank you very much. Yes, indeed, it was a very wonderful short movie. Skit, very well done. And
It took us back many years when we were in a similar situation, and devotees inspired us to take up the path of Krishna consciousness and connected us to Bhakti Vriksha preaching model. I remember many years back, it was, we were staying in Chetpet, and Sumitra Prabhu was very keen. My apologies. Amrendra, Tamil. my apologies. Yes, Prabhu. Yeah, sorry. Sorry, you're... Nityanandanam, Prabhu. Yes, Prabhu. இப்போ பார்த்த அந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப அழகா இருந்தது. எனக்கும் வந்து என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தை வந்து நினைவூட்டுற விதமா இருந்தது. Okay, so I was just saying that many years back when we were in Chetpet, Sumitra Prabhu inspired us, and he personally would come all the way from Injambakkam temple to Chetpet for once a week program, and you know, Mataji, Prabhuji, and I think Bhagyavati, she was very young, she would also come along, and she would sleep half of the program. After that, she would sleep. அப்போ நாங்கள் வந்து செட்பேட்ல இருந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா சுமித்ரா கிருஷ்ண பிரபு வந்து ஈஞ்சம்பாக்கத்துலேருந்து தன்னுடைய மனைவியோட குழந்தைகளோட வருவாங்க. வந்துட்டு எங்களை வந்து ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தியில ஊக்குவிச்சாங்க. And prasadam would come from Ranga Krishna Prabhu. பிரசாதம் வந்து நம்ம ரங்கா கிருஷ்ண பிரபுட்டே இருந்து வந்துரும் எப்போதுமே. So both the parts of the program were very exciting. The program as such, the kirtan, japa, and the class, and the prasadam. So everything was very exciting with the program. So எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த கீர்த்தனம், ஜபா செய்யறது, அதுக்கப்புறம் பிரசாதம் எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். And then I remember that Prasanna Gopinath Prabhu started to visit, and Ajita Prabhu also would visit our Bhakti Vriksha, and they are now serving ISKCON CHENNAI amazingly. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க பக்தி விஷால வந்து பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபுவும் அஜித் கோபிநாத் பிரபுவும் வந்து சேர்ந்தாங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சென்னை இஸ்கான்ல வந்து மிகப்பெரிய சேவையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. So coming to the topic today, I thought of speaking about Vyasa Puja offering. It is just around the corner. We have Guru Maharaj Vyasa Puja happening on 12th, that is Tuesday. இப்போ இன்னைக்கு நமக்கு தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் வியாச பூஜா பற்றி தான் பேச இருக்கோம். 12ஆம் தேதி வந்து வியாச பூஜா வர இருக்கிறது. So I thought I'll speak a little about how to write your and mine our Vyasa Puja offering. நான் வந்து இந்த வியாச பூஜா அந்த அவர் குரு மகாராஜ்க்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்காக என்னை பத்தியும் உங்களை பத்தியும் எழுத நினைக்க விரும்புறேன். So I decided to go back and look at Srila Gurudev's Vyasa Puja offerings to Srila Prabhupada over the last 10 years. நான் வந்து கடந்த 10 வருஷமா வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு அவருடைய வியாச பூஜா அர்ப்பணிப்பை வந்து என்ன அப்படிங்கறத வந்து நான் இது பண்ணேன். So last 11 years of Vyasa Puja offerings I went through. I think 2 years I could not trace, but the other Vyasa Puja offerings I went through them. Yes, Prabhu. கடந்த 2 வருஷமா எனக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கல. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 10 வருஷமா வந்து குரு மகாராஜ் கொடுத்த அந்த பிரபுபாத கொடுத்த அர்ப்பணிப்பெல்லாம் வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கேன். And I wanted to analyze that how Guru Maharaj writes his offerings, and what are the different components of his offerings, and how is he communicating his gratitude, and so many other things that he communicates in his Vyasa Puja offering to Prabhupada. So I thought we can just make a quick list, and with the help of this list we can compile our own Vyasa Puja offering for Guru Maharaj. இந்த குரு மகாராஜ் அர்ப்பணம் பண்ண அந்த அர்ப்பணத்தை வந்து நான் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு குரு மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதருக்கு எப்படி வந்து தன்னுடைய நன்றியை செலுத்துறாரு, தன்னுடைய பிரபுபாதோட எந்த விதமா பேசுறாரு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை வச்சு நம்மளும் வந்து குரு மகாராஜோட வியாச பூஜை அன்னைக்கு நம்மளும் வந்து சில அர்ப்பணங்களை வந்து குரு மகாராஜுக்கு கொடுக்கலாம். So one thing that we immediately learn from Guru Maharaj is that every year he writes a Vyasa Puja offering to Srila Prabhupada. முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து குரு மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதருக்கு அவருடைய வியாச பூஜை போது அவருடைய அர்ப்பணிப்பை வந்து வழங்கிட்டே இருப்பார். So that is one thing that we should be doing as disciples. We should write every year. We should write Vyasa Puja offering for Gurudev, and we should write Vyasa Puja offering for our preeminent Shiksha Guru, founder Acharya ISKCON, Srila Prabhupada. அது மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து
தவறாம ஒரு வருஷமும் வந்து நம்முடைய குரு மகாராஜுக்கும் பிரபுபாதருக்கும் வந்து நம்முடைய வியாச பூஜை அர்ப்பணிப்பை வந்து எழுதணும். So as you can see on the screen, it is not very difficult. Some simple things like there is a beginning, there is the main body of the offering, and there is an ending. வியாச பூஜையில பார்த்தோம்னா பெரிய விஷயம் இல்லை. முதல்ல வந்து ஒரு ஆரம்பம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து முடிவுரை. So if you have a pen and paper, then probably there are things that you can learn from this, note it down, and you can use it to compile your offering. ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு பேனாவும் ஒரு பேப்பரும் வச்சுக்கோங்க. என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதை வச்சு நீங்க வந்து குரு மகாராஜுக்கு இந்த வியாச பூஜை அர்ப்பணிப்பை அழகா எழுதலாம். So let's look at the beginning. That's the start of the Vyasa Puja offering. So there are 4 things that I've seen that Srila Gurudev will include in his offering, and let's look at those 4 items. இந்த வியாச பூஜை அர்ப்பணிப்புல ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு 4 விஷயங்களை முக்கியமா வந்து குறிப்பிடுவாரு. அந்த 4 விஷயம் என்னங்கிறது பார்க்கலாம். So these are the 4 things. One, I saw that he would refer to Srila Prabhupada as his spiritual father. முதல்ல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவர் வந்து ஸ்ரீ பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக தந்தை அப்படின்னு குறிப்பிடுவார். So this is our relationship with our spiritual master. இதுதான் வந்து நமக்கும் நம்ம குருவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவானது. So he writes in 2021 Vyasa Puja, he writes, I offer my respectful obeisances to my spiritual father, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 2021 அவர் எழுதிய விஷயம் என்னன்னா, நான் இந்த என்னுடைய ஆன்மீக தந்தைக்கு என்னுடைய அர்ப்பணத்தை அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திரு பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீ பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். And often he would also include the pranam mantra of Srila Prabhupada. அதோட பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதோட பிரணாம மந்திரத்தையும் எப்போதும் வந்து அதோட சேர்த்துப்பார். So if we go through the pranam mantra either of Srila Prabhupada or of Guru Maharaj, we see that it is such a beautiful glorification of the spiritual master. நம்ம பிரபுபாதோட பிரணாம மந்திரமா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம குரு மகாராஜோட பிரணாம மந்திரமா இருக்கட்டும், அது வந்து அந்த குருவை போற்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தாகும். So it is not a ritual that we chant the pranam mantra, we offer it with our heart and soul. இந்த பிரணாம மந்திரங்கிறது ஒரு சடங்கு கிடையாது. நம்ம வந்து மனசார நம்மளுடைய அன்பை வந்து குருவுக்கு வெளிப்படுத்துறோம். It's not just by habit. இது வந்து ஒரு பழக்க வழக்கம் மாதிரி கிடையாது. And then Guru Maharaj would often formally write that on this Vyasa Puja I am offering my homage. Especially on Vyasa Puja offering, he will write that line. அப்புறம் குரு மகாராஜ் எழுதுவார், என்னுடைய மனம் கலந்த மரியாதையை நான் செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவார். So in the Vyasa Puja 2019, he writes, on your Vyasa Puja, I would like to offer you my humble homage. சொல்றாரு 2019 வந்து என்னுடைய அந்த பணிவான மரியாதையை உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. And then, of course, remembering Srila Prabhupada, remembering our spiritual master, if you're writing for Guru Maharaj, remembering him and his special qualities and services rendered. குரு மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதரை நினைவூட்டி அவருடைய நல்ல குணங்களை அதை பத்திலாம் வந்து விளக்கமா எழுதுவார். So he writes in 2020 Vyasa Puja offering that at this time we are remembering your divine grace, how you utilized every opportunity to preach the message of Lord Chaitanya. 2020 எழுதக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, உங்களுடைய இந்த நேரத்துல நான் வந்து உங்களை நினைச்சுக்கிறேன், உங்களுடைய குணாதிசயமானது ஒவ்வொரு தருணத்தையும் வந்து எப்படி வந்து அந்த பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த போதனைகளை வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கு உபயோகப்படுத்துவீங்க. So we can include these 4 items and our beginning of the Vyasa Puja offering is done. So இந்த மாதிரி 4 விஷயங்கள் நம்ம சொல்லும்போது அந்த வியாச பூஜையோட அர்ப்பணிப்போட ஆரம்பம் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. So okay, I hope I'm audible again. So we have seen the beginning, and now let's look at the main body of the offering. We need to unmute our translator also. The translator needs to be unmuted. Yeah. Nityananda Ram Prabhu, your co-host.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் இப்போ வந்து நம்ம நடுவில் அந்த முக்கியமான கருத்தை பார்க்கலாம். So main body, and if you look at these, actually 2011 to 2010, I went through 9 because 2 were not available. 9 Vyasa Puja offerings and so many things Srila Gurudev talk about, and I just picked up 7 themes from them, what we can include in the main body. இந்த 2010ஆம் ஆண்டு 2009ஆம் ஆண்டு அதுலலாம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த முக்கியமான உள்கருத்து என்ன அது என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 7 விஷயங்கள் நான் வந்து அதுல இருந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு எடுத்தேன். Of course there are many more, but just these 7 I picked up, and of course otherwise this presentation all become very big. இதை தவிர நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, இருந்தாலும் அதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு 7 விஷயத்தை மட்டும் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாயிடும். So all the offerings of Guru Maharaj were in a letter form where he was addressing to Srila Prabhupada and signing off, and so it can be written as a letter, or it can also be composed in the form of a poem or a song. Guru Maharaj எழுதிய விதம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடிதம் மாதிரி எழுதுவார். பிரபுபாதருக்கு அவர் எழுதிய கடிதம் மாதிரி எழுதி கீழே வந்து ஒரு கையெழுத்து போடுவார். ஸோ நம்மளும் வந்து அந்த மாதிரி கடிதம் மாதிரியும் எழுதலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு கவிதை நயமா கவிதை மாதிரியும் எழுதி அந்த மாதிரி அனுப்பலாம். I think it was in year 2012 that Srila Gurudev, penned the very famous song Yadi Prabhupada Na Haite. 2012 பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதரை பத்தி புகழ்ந்து அந்த முக்கியமான ரொம்ப பிரபலமான எதி பிரபுபாதன ஹைதோ அதை வந்து ஈட்டினார். Very interestingly, in 2016, in his Vyasa Puja offering, Guru Maharaj has written a very little brief offering, and then there is a wonderful song which he has composed, glorification of Gaunita and glorification of Srila Prabhupada. That is in the 2016 offering, and he writes in his text, he writes that hopefully this can be used in temple spiritual ceremonies, that particular song. 2016 பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரபுபாதர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அர்ப்பணிப்புல வந்து சுருக்கமா கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு பாட்டு ஒன்று எழுதினார். அந்த பாட்டு பாத்தீங்கன்னா கௌரவ தாய் அப்புறம் பிரபுபாதர்லாம் வந்து புகழ்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு. அந்த பாட்டை வந்து நம்ம சாதாரண அந்த கோவில் விஷயங்கள்ல கூட நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்திக்கலாம். அது So very nice song, and I request you to go through it and see if can remember it and sing it. It's a very, very wonderful song. ஸோ அந்த பாட்டை வந்து நீங்க எல்லாரும் பார்த்து நீங்களும் வந்து பாட கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது ரொம்ப அருமையான பாடல். So let's look at the main body, 7 parts. One, of course, is expressing gratitude. நம்ம இந்த 7 விஷயங்களுக்கு வரலாம். அதுல வந்து முதல் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நன்றி செலுத்துது. So gratitude in sense that what I was, and by the grace of the spiritual master, what I have become now. நன்றி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், இப்போ வந்து குருவோட கருணையினால எப்படி மாறி இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம். So let's read in the words of Gurudev. You have blessed me with your divine association and picked me up from the pool of material conditioned life, the ocean of birth and death. குருமராஜ் எழுதக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நீங்க வந்து உங்களுடைய கருணையை வந்து எனக்கு வாரி வழங்கி உங்களுடைய சங்கத்தை கொடுத்தீங்க. அது மூலமா வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த பௌதீக விஷயங்கள்ல இருந்து என்ன வந்து மீட்டு எடுத்திருக்கீங்க. You have given me the holy dham of Sri Chaitanya Mahaprabhu and many other blessings, countless blessings too. நீங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட முக்கியமான லீலா ஸ்தலத்தை அந்த தாமத்தை வந்து எனக்கு அளிச்சிருக்கீங்க. அதை தவிர வந்து நிறைய ஆயிரக்கணக்கான ஆசீர்வாதத்தை வாரி வழங்கிருக்கீங்க. And all this is from the Vyasa Puja 2019 offering. You have given me many instructions to fulfill for realizing your mercy on the world. இது வந்து 2019 கொடுத்த விஷயம். அப்போ அவர் சொல்ற விஷயம் வந்து நீங்க வந்து நிறைய எனக்கு வந்து அறிவுரைகளும் சொல்லியிருக்கீங்க. அது மூலமா வந்து நீங்க வந்து இந்த உலகத்துக்கு எவ்வளவு கருணையை வாரி வழங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும். So talking about Prabhupada's association, the spiritual masters association, that how the spiritual master picked us up from the this ocean of birth and death, gave us the for most of us, gave us the supreme Lord Krishna and Lord Chaitanya, gave us the holy dham, gave us so many other blessings, and gave us their instructions with which we can save ourselves and save humanity.
ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் என்னன்னா, முக்கியமா வந்து உங்களுடைய சங்கத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த சங்கத்து மூலமா வந்து இந்த பௌதீகத்திலேருந்து வந்து எங்களை மீட் எடுத்திருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோலி தாமம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட தாமத்தை கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய அறிவுரைகளை கூறி முக்கியமா வந்து பரமபுருஷ பகவானை வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. அவரை பத்தி தெரிய வச்சிருக்கீங்க. இந்த உலகம் பூரா எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வழிவகுத்திருக்கீங்க. And this is another interesting section which I thought I will share with all of you. This is being written by Guru Maharaj for Srila Prabhupada. I was blind, thinking that serving my senses was a goal of life. But you showed me how serving Shri Radha Madhav, Shri Jagannath Baldev Subhadra, Shri Chaitanya Mahaprabhu is the actual purpose of life, and that the Supreme Personality of Godhead is my only shelter. அதுக்கப்புறம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நான் வந்து குருடாக இருந்தேன். என்னுடைய புலனின்பத்தில் தான் வந்து இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது தான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியமாக கொண்டிருந்தேன். ஆனா நீங்க வந்து எனக்கு வந்து அதை மாத்தி இந்த ராதாகிருஷ்ணருக்கு, அப்புறம் வந்து ஜெகநாத் பல்தேவ் சுபத்ராக்கு, அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு சேவை செய்யறது தான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் அப்படின்னு வந்து எனக்கு வழிகாட்டினீங்க. In this way you have given real meaning to my life and enabled me to taste real happiness for the first time. இது மூலமா வந்து எனக்கு வந்து இந்த பௌதிகத்திலேருந்து என்னை மீட் எடுத்து உண்மையான ஆனந்தம்னா என்ன அப்படிங்கறத வந்து புரிய வச்சிருக்கீங்க. So we are expressing our gratitude. So that's one of the important things to express in our offering. And next, overcoming challenges. இது வந்து முதல் முக்கியமான விஷயம் வந்து குருக்கு வந்து நன்றி செலுத்துதல். ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரெண்டாவது வந்து எப்படி வந்து சவால்களை மீண்டு வருவது. Sawal, yes. So many times we think that, you know, we've got sawal, so we've got a challenge and we have to follow the instructions to overcome. இந்த சவாலானது நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைய தடவை வந்துட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து. அதை வந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வரோம் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். And Guru Maharaj, at least in this particular offering, he says the other thing. He says, I want to follow your instructions, therefore I overcame the challenges. இந்த குருமராஜ் வந்து வித்தியாசம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா வந்து, நான் வந்து உங்களுடைய ஆலோசனை எல்லாம் வந்து கடைபிடிக்க முயற்சி பண்றேன். அது மூலமா தான் வந்து என்னுடைய இந்த மாதிரி சவால்கள் எல்லாம் வந்து நான் மீண்டு வெளில வர முடியாது. So either ways it helps. So எல்லா விதத்திலுமே வந்து அது உதவிகரமா இருக்கு. By following the orders of the spiritual master, we are safe from Maya's influence. குருவோட அந்த ஆலோசனை நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்தும் போது மாயாட்டேந்து நாம் வந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். I appreciate how you have engaged me in Lord's service and thus kept me away from the clutches of the illusory energy. நான் வந்து மிக திருப்தி அடைகிறேன். நீங்க வந்து எப்படி வந்து என்னை வந்து மாயாட்டேந்து காப்பாற்றி பகவானுடைய நித்திய சேவையில வந்து என்னை ஈடுபடுத்தியிருக்கிறீர்கள். And then he further writes, and this is after his transplant. So this I found very, very interesting and I'd like you to pay attention. Over the last 12 years, I have had many health challenges. I was trying to carry out your instructions despite these challenges. But in early 2018, the doctors told me that unless I had a liver and kidney transplant, within 3 to 5 months, I would reach a point of no return and would leave my body. So, now pay attention. So, wanting to try to fulfill some more of your instructions, in the latter part of the last year, I got a liver and kidney transplant. So, Guru Maharajக்கு வந்து அந்த லிவர் அந்த அப்புறம் கிட்னி அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு எழுதிக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா வந்து, இந்த மாதிரி வந்து டாக்டர்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு அப்புறமும் வந்து நான் வந்து தொடர்ந்து வந்து உங்களுடைய சேவையில ஈடுபடணும். ஸோ அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து அவர் வந்து பிரார்த்தனை வந்து தெரிவிக்கிறார். So Guru Maharaj's focus was not the challenges, his focus were the instructions of his spiritual master. ஸோ குரு மகாராஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய சவால்களை வந்து சந்திச்சு அதை வந்து மீட்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கமே கிடையாது. அவருக்கு வந்து குரு சொன்ன அந்த ஆக்ஞியை அந்த ஆலோசனையை வந்து கடைபிடிக்கணும். அதுதான் அவருடைய முக்கியமான ஒரு இது. So to fulfill those instructions, he was willing to overcome any obstacle, any challenge. ஸோ குருவோட அந்த ஆலோசனை நிறைவேற்றுறதற்கு அவர் எந்த சவாலையும் சந்திக்க வந்து தயாரா இருக்கார்.
So next we will look at Vani or instructions. Again, there is so much that can be said about this, but let's look at in this context. அடுத்தது வந்து வாணி, அதாவது அவர் சொன்ன ஆலோசனைகள், அதை பத்தி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். Now, spiritual master may give us many instructions, and at times we understand the underlying reason why the spiritual master is giving us that instruction. நம்முடைய குருட்டேந்து நிறைய ஆலோசனைகள், அறிவுரைகள் வரலாம் நமக்கு. ஆனா வந்து அந்த ஆலோசனைகள், அறிவுரைகள் பின்னாடி வந்து அதோடைய உள்நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா. So Vani, the instructions and the knowledge and realizing those instructions. அதனால குருட்டேந்து அந்த அறிவுரைகளை வாங்கிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து உணர்றது. So this is from the 2021 last year's Vyasa Puja offering, and I've again found this very interesting because I was noticing that last 1-2 years Guru Maharaj is emphasizing so much on studying, on doing Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, higher education in scriptures. Guru Maharaj was emphasizing, and he was himself also attending these courses to inspire us. So 2021 பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் வந்து இந்த பக்தி சாஸ்திரி, இந்த மாதிரி பக்தி வைபவ், இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து படிச்சு கத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுல வந்து இப்ப நிறைய நாட்டம் செலுத்துறார். அவரும் வந்து அதை படிக்கிறார், அப்புறம் வந்து எல்லாரையும் வந்து அதை படிக்கணுங்கிறத ஊக்குவிக்கிறார். So what was the reason? So அதுக்கு காரணம் என்ன? Of course, we must study scriptures, we must study Prabhupada books, and we must, for our own sake and for our own practice, maturing our practice, we should study Prabhupada books. நம்ம வந்து எல்லாமே எல்லா கிரந்தத்தையும் படிக்கணும், எப்போதுமே பிரபுபாதர் புத்தகத்தை படிக்கணும், அப்பதான் வந்து நம்ம பக்தியில வந்து முதிர்ச்சி அடைய முடியும். So here Guru Maharaj is writing, on multiple occasions, you means Prabhupada, on multiple occasions you had mentioned thousands of gurus. பிரபுபாதர் சொல்றார், குரு சொல்றார், இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் வந்து நீங்க வந்து பல தருணத்துல வந்து எனக்கு நிறைய குருவை பத்தி வந்து எனக்கு சொல்லிருக்கீங்க. I was thinking that your idea is the way to achieve Lord Chaitanya's prediction that in every town and village his holy name will be sung. இப்போ நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய அறிவுரை மட்டும்தான் வந்து சைதன்ய மகாபிரபுவோட அந்த கருத்தை வந்து உலகம் பூரா பரப்புறதுக்கு உதவிகரமா இருக்கும். So there is Chaitanya Mahaprabhu's desire, and then Prabhupada has given the model that there be thousands of gurus, and how we can have thousands of gurus if the devotees study scriptures well, they become mature in their practice, and then they can become initiating gurus. So சைதன்ய மகாபிரபு கூறியபடி பின்னாடி வந்து ஆயிரக்கணக்கான குருமார்கள் வருவார் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த கிரந்தங்களை வந்து நல்லா கருத்தா படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறத விஷயம். So how Guru Maharaj heard all these instructions, understood them and tied them, and then he brought to a realization that that's why devotee community should become well educated in scriptures. So நம்ம குருமராஜ் வந்து பிரபுபாதர்ட்ட இருந்து நிறைய அறிவுரைகளை கேட்டிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதை உணர்ந்து அதை நடைமுறைப்படுத்தவும் படுத்திட்டு இருக்காரு. அதையும் முயற்சி பண்ணிட்டு. Next, let's look at sharing. So that's another thing which I saw many times. In fact, some of Vyasa Puja offerings were more than 2 pages long because Guru Maharaj was just sharing that I received this instruction from you and I did this, and then you gave me another instruction and did that, like that. So much personal sharing was there in his Vyasa Puja offerings. மூன்றாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பகிர்ந்து கொள்வது குருவோட. என்னன்னா வந்து குருமராஜ் வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு, பிரபுபாதர் நீங்க இந்த அறிவுரையை கொடுத்தீங்க, அதை நான் நிறைவேற்றினேன், அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு அறிவுரையை கொடுத்தீங்க, அதை நிறைவேற்றினேன். சோ அந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து வந்து அது ஒரு 2 பக்கத்துக்கு வந்து குருமராஜ் எழுதியிருக்காரு. So let's look at this is 2013 Vyasa Puja, and here Guru Maharaj is writing, I remember a class you gave in Mayapur in which you told us how each of the previous 4 acharyas made some practical contribution to developing the holy dham of Navadvip and the birthplace of Lord Chaitanya, and how you also were trying to do something for the holy dham, following in their footsteps, and how you were grateful to all the devotees who were helping you. Then you choked up and couldn't speak anymore.
ஸோ 2013 குருமராஜ் கூறக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா வந்து நீங்க வந்து மாயாப்பூர்ல ஒரு கிளாஸ் கொடுத்தீங்க. அந்த வகுப்புல வந்து எப்படி வந்து 4 விதமான ஆச்சாரியர்களும் வந்து இந்த மாயாப்பூர் நவதீபம் வந்து தீபத்தை வந்து முன்னேற்றுவதற்கு அதை பத்தி பிரச்சாரம் செய்வதற்கு உங்களுடைய விஷயத்தை வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. அதே மாதிரி வந்து அதற்காக வந்து நீங்களும் வந்து எந்த அளவு வந்து உழைச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய பக்தர்களை எப்படி அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுடைய தொண்டையானது அடைத்து விட்டது. So this was a personal share. Guru Maharaj was personally attended this class by Prabhupada, and the point that the previous acharyas and Srila Prabhupada, all of them have done, given their valuable contribution to developing the holy dham, and that Prabhupada was so grateful to his disciples because in very, very austere conditions, they continued to stay back in Mayapur and gave their lives for developing the holy dham. So Prabhupada was very grateful to them. ஸோ பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னா நன்றியை செலுத்துறாரு. எப்படின்னா வந்து எல்லா ஆச்சாரியர்களும் வந்து எவ்வாறு தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுசா அர்ப்பணிச்சு இந்த மாயாப்பூர் தாமத்தை முன்னேற்றுவதற்கு தன்னுடைய பங்களிப்பை அளித்திருக்கிறார்கள். அது போலவே வந்து பிரபுபாதருடைய சீடர்களும் அளித்திருக்கிறார்கள். ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து பிரபுபாதர் வந்து நன்றியை சொல்லிக்கிறார். And then Gurudev continues and he says, in this way and other ways, we can see how the previous acharyas prepared the world for your arrival, so you could spread Lord Chaitanya's message and the holy name all over the world. ஸோ இது மூலமாவே வந்து எப்படி வந்து இந்த சைதன்ய மகாபிரபுவோட அந்த முக்கியமான கருத்தை வந்து உலகம் முழுவதும் பரப்பதற்கு எல்லா ஆச்சாரியர்களும் எவ்வளவு பங்களிப்பு அளித்திருக்கிறார்கள் என்பது நான் புரிந்து கொள்கிறேன். So here he is sharing his realization that how the previous acharyas were helping to develop and bring forth the holy dham, the land of Lord Chaitanya's birth, revealing that, and so that the whole ground is set. Imagine if Srila Prabhupada is there, but we do not know where Chaitanya Mahaprabhu appeared, where பார்த்தோம்னா இந்த புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா முந்தைய ஆச்சாரியர்கள்லாம் வந்து இந்த மாயாப்பூர் தாமத்தை வந்து முன்னிறுத்துவதற்கு தன்னுடைய பங்களிப்பு அளித்திருக்கிறார்கள். இப்போ வந்து பிரபுபாதர் இருக்கிறார், ஆனா வந்து நமக்கு மகாபிரபுவோட அந்த பிறந்த இடம் எங்கன்னு தெரியல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Hare Krishna. I think he has some connectivity issues. As Amrendra Prabhu rejoins, we'll just the effort which has been put up by that team of devotees guided by Her Grace Anuttama Gandharvika Mataji on this auspicious day is something phenomenal. We would like to definitely highlight that. The reason why I said it's an auspicious day, can any of you just guess what is so special about this day? Can anyone raise your hands? Dab, dab, dab. Dab, dab, dab. Sorry, Prabhu, what was that? Dab. Dab, D-O-B, okay. Hari. Yeah, Jai. Okay, actually today is the auspicious day of the date of birth of our beloved Gurudev. So on this day, having a session about Bhaktiriksha and with His Grace Amrendra Gaura Prabhu enlightening us about the importance of offering homages to our beloved Gurudev is something so special. So we take this opportunity once, as Prabhu looks like he has got some connectivity issues. While he fixes that, He's back. Yeah, no, he came. Yeah.
So let's all continue this meditation and let's relish these realizations of His Grace Amrendra Prabhu in that mood of Guru Maharaj's date of birth. So it'll add lots of value for the day's Sangha. Thank you, devotees. Amrendra Prabhu, if you're good to go, please proceed. Ranga Prabhu, Amrendra Prabhu to be co-host, please. Hare Krishna. Yeah, you're audible, Prabhu. Yeah, thank you. I think some issue at my end. Just give me a sec. No worries, Prabhu. No worries. One second. Hopefully all of you can see this. Yes, Okay. Okay. So these were sharing personal memories and realizations. And so next look at spiritual aspirations. அடுத்தது பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக ஆசைகள் அதை பற்றிய விஷயம். So this is a very nice line where it is for all our contemplation. This is what I gathered by reading many of the Vyasa Puja offerings. Of course, the life of Guru Maharaj is like this. My desires are embodiment of your instructions. So இது வந்து மிக முக்கியமான கருத்து. அதுல குரு மகாராஜ் சொல்ற உங்களுடைய அந்த ஆலோசனைகள் தான் வந்து என்னுடைய what is the embodiment of what you embodiment means that what is embodiment of something you told. My desire, it's written, my desires are embodiment of your instructions. என்னுடைய ஆசைகளின் உருவம் என்ன அப்படினா வந்து அது வந்து நீங்க கொடுத்த எனக்கு அறிவுரைகள் தான் அப்படிங்கிறது. So this is a very profound statement I felt, and through all Guru Maharaj offerings, this is what I could understand, that all his desires were just a compilation of the instructions of of Prabhupada. இது வந்து மிக மிக ஆழமான ஒரு கருத்து. என்னன்னா வந்து குரு மகாராஜ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா அவருக்கு ஆசை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குனாலே அது வந்து பிரபுபாதர் என்னென்ன அறிவுரைகள் கொடுத்திருக்காரோ அதை நிறைவேற்றுவதுதான் அவருடைய ஒரே ஆசை. So basically becoming an instrument and living life accordingly. So அதுக்கு வந்து ஒரு கருவியா செயல்பட்டு அதற்காகவே வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பது. Of course, there are many aspirations and many desires that Guru Maharaj had written in his Vyasa Puja offerings. I'm just sharing some lines which are, breathtaking. So இதுல வந்து குரு மகாராஜ் வந்து நிறைய தன்னுடைய ஆசைகளை குறிப்பிட்டிருக்காரு. அதுல சில ஆசைகளை வந்து நான் வந்து குறிப்பிடுகிறேன். So he writes this in 2020, I surrender at your lotus feet, and by your mercy, I hope to continue serving till my last breath. 2020ல குரு மகாராஜ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா வந்து உங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் நான் தஞ்சம் அடைகிறேன். அதன் மூலமாக நான் வந்து கடைசி மூச்சு வரை உங்களுக்காகவே சேவை செய்து கொண்டிருப்பேன். And this is of course so true. This time when Guru Maharaj was brought in a great emergency to Chennai, it was that day, of course most of us have read the health updates. So Guru Maharaj they were boarding him in the air ambulance, but he was unstable. He was taken back to the hospital. He was sedated.
He was sedated and he was again flown to Chennai. So when he landed in Chennai, he was in a sedated state. Of course, he was really unwell. We know that, so much of 2 liters of clot was taken out of his body. ஸோ இது வந்து மிக உண்மையான விஷயம். இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா அவர் சென்னை வந்தபோது மிக மிக அவசரமான ஒரு நிலையில வந்தாரு. முதல்ல அவரை வந்து அந்த விமானத்துல கொண்டு வர முயற்சி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பியும் பிரச்சனைங்கிறதுனால திருப்பி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனாங்க. திருப்பி வந்து விமானத்துல பறந்து வந்து அப்புறம் வந்து ஒரு மயங்கிய நிலையில தான் வந்து அவர் சென்னை வந்தாரு. பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 லிட்டர் அந்த ரத்தமானது அந்த ரத்த கட்டியே வந்து உள்ள இருந்ததா சொல்லப்பட்டது. But the moment he regained his consciousness, his services began. ஆனா எந்த தருணத்துல அவருடைய நினைவு திருப்பியும் வந்ததோ உடனே வந்து அவருடைய சேவையை வந்து தொடங்க ஆரம்பிச்சுட்டார். So this is, for me, it is inconceivable. இது என்ன பொறுத்தவரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும். For last some few months, I have been quite sick off and on, and then probably those sickness helped me appreciate Guru Maharaj even more. ஸோ கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கும் கொஞ்சம் சில உடல்நிலை எல்லாம் சரியில்லாம இருந்தது. அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து என்னால வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த குரு மகாராஜோட சேவையை வந்து என்னால வந்து முழுசா உணர முடிஞ்சது. So let's look at some of his aspirations. நம்மளுடைய சில ஆசைகளை வந்து பார்ப்போம். Deity installation. So he'll write in detail Radha Madhava Sakhis, Panch Tattva. So he wants those deities, have darshan of those deities in TOVP. ஸோ முக்கியமா வந்து அந்த விக்கிரக ஸ்தாபனம் பண்றது, ராதா மாதவ் அப்புறம் பஞ்சதத்துவா இவங்களெல்லாம் வந்து அந்த டிஓபி அந்த கோவில்ல வந்து அவங்களை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணுவது அவருடைய முக்கியமான ஒரு ஆசை. These are his desires. There is not, I mean, he does not really have any other desire. These are the desires which he is living for. ஸோ அவருடைய ஆசை, அவர் எதுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தாலே இதுதான், வேற எதுவும் பெரிய ஆசையெல்லாம் கிடையாது, இதுதான் ஆசை அவருக்கு மனசுல. And these aspirations are a long list. இந்த மாதிரி விதமான ஆசைகள் வந்து அவருக்கு ஒரு நிறைய இருக்கு, எக்கச்சக்கமா இருக்கு. Why? Because Prabhupada has given him many instructions. ஏனென்றால் பிரபுபாதர் வந்து நிறைய ஆலோசனைகளை அவருக்கு வழங்கியிருக்கிறார். Then what else? Vedic planetarium and develop Gaura Mandal Bhumi. அந்த டிஓபி டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டோரியம் அது வந்து அந்த கௌரவ மண்டல் அந்த பூமியில வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. And expanding outreach unlimitedly. அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து பிரபலம் அடைய செய்ய வேண்டும். So that Guru Maharaj has translated as expand Krishna consciousness outreach by expanding congregation preaching. இதுதான் குரு மகாராஜ் சொல்றாரு, இந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரப்பணும். எப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி குழுவா சேர்ந்து பக்தர்கள் குழுவோட வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்ப வேண்டும். And read these 2 statements of his from Vyasa Puja 2011 Vyasa Puja offering. He writes, "Your divine grace, my life is meant for your service. It has no other purpose." 2011 அவர் எழுதுறார். அதாவது பக்திவேந்த சுவாமி அவர்களுக்கு எழுதுறார். என்ன எழுதுறாருன்னா வந்து உங்களுக்கு சேவை செய்யறதா வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை, அதை தவிர வேற எந்த வேலையும் எனக்கு கிடையாது. And this 2011 Vyasa Puja offering is very interesting. I request you to, if you can locate it, you please read that offering of Guru Maharaj. It's quite a long one, where he is talking about so many personal instructions that he received from Srila Prabhupada. இந்த 2011 அந்த அர்ப்பணிப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா நீங்க அதை படிக்க முயற்சி செய்யுங்க. அது கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கும். ஆனா வந்து அதுல வந்து பிரபுபாதர் தனக்கு என்னென்னலாம் அறிவுரைகள் கொடுத்திருக்காரோ அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா எழுதியிருக்காரு. And he writes there, it was something very special to work under you directly. அதுல அவர் குறிப்பிடுறது என்னன்னா உங்களுக்கு கீழே சேவை செய்யறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாகும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு. So living spiritual aspirations, living as per the instructions. And now let's look at previous acharyas. So Srila Prabhupada, you have told us that we should also meditate on the previous acharyas at the time of Vyasa Puja and disappearance festivals. அடுத்தது ஒரு குறிப்பிடுவது என்னன்னா பிரபுபாதர் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இந்த வியாச பூஜை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்போது முந்தைய ஆச்சாரியர்களையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. So it is the glorification of the spiritual master, and it is also the glorification of the his spiritual master and the acharyas in the line.
ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய குருவை வந்து பாராட்டுவது மட்டும் அல்லாமல் முந்தைய ஆச்சாரியர்களையும் பாராட்டுவதற்கான ஒரு தருணமாகும். And interestingly, this is also another point that he quotes Prabhupada on, that Vyasa Puja helps unite the disciples. இதுல முக்கியமான ஒரு கருத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டார். என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த வியாச பூஜை என்பது அனைத்து சீடர்களையும் ஒற்றுமையாக்கும் என்று பிரபுபாத் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Yeah, this point relates to this point about fulfilling the remembering the previous acharyas. I also could not help but think how you lived and gave us instructions to satisfy previous acharyas. அவர் சொல்றார், முந்தைய ஆச்சாரியர்களை திருப்தி செய்வதற்கு எவ்வாறு சேவை புரிந்திருக்கிறீர்கள் என்று கூறுகிறார். Of course, Prabhupada received two main instructions from his spiritual master. One, to preach in the West. Prabhupada established ISKCON. To print, publish, and distribute literature in English, Prabhupada established BBT. So we see that how Prabhupada lived the instructions of his spiritual master. பிரபுபாதருடைய குரு வந்து அவருக்கு கொடுத்த இரு போதனைகள் முக்கியமானது என்னன்னா வந்து ஒன்று வந்து இந்த வேதத்தை வந்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், அப்புறம் வந்து இந்த கிரந்தங்களை எல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து பரப்ப வேண்டும் என்று கூறினார். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பரப்பதற்கு பிரபுபாதர் வந்து இஸ்கான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புஸ்தகத்தை வந்து விநியோகம் பண்ணுவதற்கு இந்த பிபிடி அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து ஸ்தாபனம் செய்தார். You said that the secret of success is to satisfy previous acharyas. That's how you led your life. குருமரா எழுதுறார், நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள் முந்தைய ஆச்சாரியர்களை திருப்தி செய்வதே நமது வெற்றி ஆகும், அதுதான் வெற்றியின் ரகசியமாகும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கூறுகிறார். So if we compile our Vyasa Puja offering in this way, that how you have your life is just revolves around fulfilling the instructions that your spiritual master has given you, and that is what you have taught, and that is what we feel inspired to do, to follow each of your instructions and make a life and soul, because that's what you have done yourself. You have set personal example. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம வியாச பூஜாவோட அர்ப்பணிப்பை வந்து எழுதணும். எப்படின்னா வந்து குருமராஜோட அறிவுரைகள் என்ன, அவருக்கு நம்ம எந்த விதத்தில் சேவை செய்யறோம், எந்த விதத்தில் சேவை செய்ய முயற்சிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அதை பத்தி தான் வந்து சுத்தி வர வேண்டும். So coming to this next point of uniting the disciples, I hope that all devotees take this opportunity of your Vyasa Puja to unite. As you famously said, the way to show your gratitude, show our gratitude for all you have done for us, is to cooperate in pushing on this movement. சொல்றார், வியாச பூஜை மூலமாக அனைத்து சீடர்களையும் இணைப்பது, எவ்வாறு அனைத்து சீடர்களையும் இணைந்து பிரபுபாதரின் அறிவுரைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக தொடர்ந்து ஒற்றுமையாக போராட வேண்டும் என்பதை பற்றி விஷயமாகும். And so let's look at glorification. There is probably we can have many slides on the glorification that Guru Maharaj has done for Prabhupada, and of course we take this as an example and we can compile our Vyasa Puja offering accordingly. So these are some 5 topics which are mentioned: achievements, setting personal example, quality of devotion, serving the parampara, prediction about the spiritual master. Prabhuji, please tell one by one, Prabhuji. ஒரு 5 முக்கியமான விஷயங்கள் உள்ளன. So achievements. So first one is achievements. சாதனைகள். Now staying here in the West for so long. So this is in 2010, before that 2008, Guru Maharaj went through this devastating stroke. And in 2010, he was, for some time, he was already there in the West trying to recuperate and trying to recover as much as he could. So that is where he is writing in his Vyasa Puja offering. Now staying here in the West for so long, I am seeing that it is very difficult to preach to the Westerners. They're immersed in their tamas and rajas point of view. So I am very appreciative of all the miracles you have performed in bringing the Western people to Krishna consciousness. ஸோ 2008 குருமராஜுக்கு அந்த உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட போது, அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக அவர் முன்னேறி கொண்டு வந்த போது எழுதிய விஷயம் இது. அப்போ அவர் எழுதுறார், இந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தி எல்லாம் பரப்புறதுங்கிறது சாமானிய விஷயம் இல்லை, மிக கடினமான விஷயம். ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணியிருக்கீங்க, அது வந்து மிக பாராட்டக்கூடிய விஷயம்
அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து எழுதுறார். And then let's look at these setting personal example. அடுத்து பார்த்தோம்னா நடைமுறைப்படுத்துது. You could have stayed in Vrindavan and gotten your spiritual emancipation, but you accepted great risk and austerity to carry out the order of your spiritual master, to preach this message of Sri Chaitanya Mahaprabhu to the Western world. நீங்க நினைச்சிருந்தா விருந்தாவனத்திலேயே ரொம்ப அமைதியா நிம்மதியா வந்து உங்களுடைய ஆன்மீக பாதையில இன்பத்துல ஆழ்ந்திருக்கலாம். ஆனா அதை விட்டு நீங்க வந்து அனைத்து உங்களுடைய உயிரையும் பணையம் வச்சு இந்த மகாபிரபுவோட இந்த விஷயத்தை வந்து உலகம் முழுவதும் பரப்பதற்கு உங்களையே நீங்கள் அர்ப்பணித்துக் கொண்டீர்கள். And then quality of devotion, the quality of devotion of our spiritual master. So here Guru Maharaj is talking about Srila Prabhupada's quality of devotion. இந்த பக்தியோட அந்த உன்னத தன்மை அதை பற்றி வந்து குரு மகாராஜ் விளக்குகிறார். I remember when you told me and others how you were always guided by your spiritual master and how he was with you at all times. I saw you praying with tears in your eyes. Who can understand your great mercy and quality of devotion? நான் வந்து உங்களை பார்த்திருக்கேன். நீங்க வந்து உங்களுடைய குரு வந்து உங்களுக்கு அளித்த கருணையை அதை பற்றிலாம் நீங்க கூறும்போது நீங்க வந்து ஆனந்த கண்ணீரில் இருப்பீர்கள். சோ உங்களுடைய கருணையை வந்து நான் எவ்வாறு வந்து விளக்குவது அப்படின்னு சொல்லி குரு மகாராஜ் சொல்றேன். So I hope that we are going through these points, and so we are getting idea that how we can compose our own offering, Vyasa Puja offering. Next is serving parampara. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய குரு மகாராஜருக்கு எவ்வாறு அந்த வியாச பூஜை அர்ப்பணிப்பை எழுதலாம்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து குரு பரம்பரைக்கு சேவை செய்வது. So this is another very famous aspect of Srila Prabhupada, that his spiritual master Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has, he told that very high standards of deity worship requires Brahmanas. But a Vaishnava is already a Brahmana. And that is why he awarded the sacred thread to those even born in lower caste. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த ரொம்ப உயர்தரமான அந்த விக்கிர வழிபாடை நம்ம நிறைவேற்ற வேண்டும். அதற்கு நல்ல பிராமணர்கள் நமக்கு தேவை. அனைத்து வைஷ்ணவர்களுமே பிராமணர்கள் காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள். எனவே வந்து பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தாழ்ந்த குடும்பத்துல பிறந்தவர்கள் கூட அந்த பிராமண தீட்சையை அவர் அளித்தார். And this proved so valuable to Srila Prabhupada's mission in the West. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகள்ல இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாக கருதப்பட்டது. Prabhupada was very keen in establishing temples, and of course how those deities would be served and worshipped. So the Brahmanas were required, and Prabhupada gave sacred thread to Westerners who were actually completely, according to traditional Vedic system, were completely disqualified from receiving it. அதனால்தான் பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவிலை ஸ்தாபனம் செய்வது, விக்கிர வழிபாடு செய்வது, இதுல வந்து ரொம்ப நுணுக்கமோட வந்து ரொம்ப பொறுப்போட ரொம்ப கவனத்தோட இருந்தார். அதற்காகவே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பூணலை அளித்து பிராமண தீட்சையை கொடுத்தார். ஆனால் பாத்தீங்கன்னா பிற படிப்படையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து இதுக்கு தகுதியற்றவர்கள். So that's why he was serving parampara. That's how he was. இது மூலமா தான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து குரு பரம்பரைக்கு சேவை புரிகிறார். And prediction about spiritual masters. So about Prabhupada, Lord Chaitanya, Lord Krishna, and various acharyas predicted your appearance and your spreading of Lord Chaitanya's message all over the world, directly and through your assistants. So அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களை பற்றியும் சரி, மகாபிரபு பற்றியும் சரி, முந்தைய ஆச்சாரியர்களையும் பற்றி முன்பே வந்து வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. நீங்களும் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பண்றீங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து உங்களுடைய சீடர்கள் மூலமாகவும் வந்து அந்த விஷயங்களை நிறைவேற்றுகிறீர்கள். So in fact, in one of the Vyasa Puja offerings, Guru Maharaj writes that at one point, I think in Calcutta, when Srila Prabhupada told Guru Maharaj that you were a devotee in your previous life, and Guru Maharaj said something like, I do not deserve this. And then Prabhupada turned around and told him, you should not doubt the words of your spiritual master. ஒரு சமயம் கல்கட்டால பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் சொல்றார், நீ வந்து முந்தைய ஜென்மத்திலேயே பெரிய தூய பக்தனா இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது குரு மகாராஜ் வந்து இல்ல அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது, நீங்க அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பிரபுபாதர் சொல்றார், உன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் வார்த்தையில் நீ சந்தேகம் கொள்ளாதே அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொன்னார். So we can also include any prediction about the spiritual master. இந்த மாதிரி வந்து குரு மகாராஜ பத்தி அந்த முன்னாடி யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை பத்தி கூட நம்ம வந்து குறிப்பிடலாம் நம்முடைய வாசி பூஜை.
So we have covered 7 parts of the main body that we can include in our offering. நம்ம வந்து ஒரு 7 முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்திருக்கோம். இத வந்து முக்கியமான உள்கருத்தா வந்து நம்ம வந்து அர்ப்பணம் செய்யணும். So the last part, the ending, and will not be taking much time. So basically in ending, we seek blessings and seek forgiveness. இறுதி பாகத்துக்கு வந்திருக்கோம். இறுதி பாகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை கேட்கணும். அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும். So we are seeking blessings to assist the spiritual master's mission. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆன்மீக குருவின் அந்த போதனையை நிறைவேற்றுவதற்கு ஆசீர்வாதத்தை கேட்கிறார். So if we read Guru Maharaj Vyasa Puja offering, nowhere he prayed or asked that may I have a healthy life, may I have a trouble-free life, may I have a wealthy life. So nowhere we can see that such a prayer is being presented by Guru Maharaj, and we must follow his footsteps. Prabhuji, can you please repeat, Prabhuji? Some audio disturbance was there. Please repeat, Oh, Prabhuji. I'm so sorry. In none of the Guru Maharaj Vyasa Puja offerings we see. Prabhuji, please repeat, Prabhuji. Yes, I'm repeating, Prabhuji. In none of the Vyasa Puja offerings of Guru Maharaj we see that he never prayed that may I get good health, may I get wealth, may I overcome so many different problems that I'm facing. So nowhere we see that him praying like that. நம்ம குருமாரோட அந்த வியாச பூஜை அர்ப்பணில் பார்த்தோம்னா அவர் எங்கேயுமே வந்து எனக்கு வந்து நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் தேவை, என்னுடைய உடல் வேதனைகள் எல்லாம் சரியாயிடணும், எனக்கு நிறைய காசு பணம் எல்லாம் வேணும், இந்த மாதிரிலாம் வந்து அவர் எந்த ஆசீர்வாதமும் கேட்டதே இல்லை. So everywhere he is praying and seeking blessings so that he can assist in Srila Prabhupada's mission. அவர் கேட்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் ஒண்ணே ஒண்ணுதான், ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு சேவை புரிய வேண்டும். So what does he ask? He seeks empowerment. அவர் வந்து அந்த ஆசீர்வாதத்தை அந்த சக்தியை கேட்கிறார். May we also be empowered to practice Krishna consciousness in such a way that we will be able to follow you and thus follow the previous acharyas through your mercy. So நீங்க எனக்கு சக்தியை அளித்தீர்கள் என்றால் நானும் உங்களைப் போலவே உங்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அதன் மூலமாக முந்தைய ஆச்சாரியர்களையும் நாங்கள் திருப்தி செய்ய வேண்டும். And recognizing what? That there are many other instructions you have given us, your disciples. Following them is possible only by your grace. இதை தவிர நிறைய அறிவுரைகளை கொடுத்திருக்கீங்க, அதெல்லாம் வந்து நிறைவேற்றணும்னா வந்து உங்களுடைய ஆசிகள் வந்து எங்களுக்கு அவசியம் தேவை. So we must, I feel this is also a very important prayer that we can have, is that you have given us instructions to follow. Sometimes we find it challenging. So please give your grace, please give your blessings that I may follow them nicely to your satisfaction. So இந்த மாதிரி கூட நம்ம பிரார்த்தனை வந்து அர்ப்பணிக்கலாம். நீங்க வந்து நிறைய அறிவுரைகள்லாம் கொடுத்திருக்கீங்க, அதை நாங்க நிறைவேற்ற முயற்சி பண்றோம். அது நிறைய தடங்கல்கள் எல்லாம் வருது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தாண்டி நாங்க அதை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி குருட்ட வந்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை வாங்கலாம். This is also very interesting. So many of the devotees here are leaders and servant leaders, and they have many devotees under their care. So Vyasa Puja is also there when we pray for them. இந்த வியாச பூஜை மூலமா வந்து இந்த தினத்துல வந்து எல்லா பக்தர்களுக்கும், வைஷ்ணவ பக்தர்களுக்கும், அப்புறம் அவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உதவியாளர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம வந்து பிரார்த்தனையை செஞ்சுக்கலாம். I pray to you that I will always be able to assist you in spreading Lord Chaitanya's transcendental Vani, and that those following me will also be inspired to assist you. நான் வந்து உங்களுக்கு சேவை செஞ்சு இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த கருத்தை வந்து உலகம் போற பிரச்சாரம் செய்யணும். அதே மாதிரி என்னுடைய பாதையை யாரெல்லாம் கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களும் வந்து வெற்றிகரமா வந்து உங்களுடைய அந்த கொள்கையை வந்து நிறைவேற்றணும். And then also expressing personal inability. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இயலாமை அதை பற்றி வந்து நம்ம குறிப்பிட வேண்டும். Like, I am very fallen. Somehow I am trying to fulfill your instructions to me, but there is so much more that needs to be done. I pray for your mercy that I will be able to fulfill your vision.
நான் வந்து மிக தாழ்ந்த விழுந்த ஆத்மாவாவேன். இருந்த போதிலும் வந்து நான் வந்து நீங்க கொடுத்த அந்த அறிவுரைகளை வந்து நிறைவேற்ற முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறேன். இதற்கு வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. And complete dependence, expressing our complete dependence on the grace of the spiritual master. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குருவை சார்ந்து இருப்பது, குருவிடம் அடைக்கலம் கொள்வது, அதை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். So Guru Maharaj writes, without your mercy, how is it possible that we will be delivered? குரு மகாராஜ் எழுதுறார், உங்களுடைய கருணை இல்லாமல் நாங்கள் எவ்வாறு கரை சேர்க்கப்படுவோம்? And of course we can include any specific prayer also that we have related to our service or anything. இதை தவிர வந்து நம்முடைய சொந்த பிரார்த்தனைகள், முக்கியமா வந்து பகவானை சேவை புரிவது, அது மூலமா ஏதாவது தேவைன்னா அந்த பிரார்த்தனையும் வந்து கேட்டுக்கலாம். So like I think this Guru Maharaj writes in 2020 last year's Vyasa Puja offering, he writes, please bless us that we can fulfill your vision. What is the vision? Of having thousands, not thousands, tens of thousands, not tens of thousands, but million, and not million. Prabhupada even says 10 million acharyas, having so many teachers. Guru Maharaj translates that as Diksha Gurus, so that the Krishna conscious movement reaches every town and village. So in that context, Guru Maharaj is making this specific prayer. Guru Maharaj வந்து ஒரு முக்கியமான பிரார்த்தனை தெரிவிக்கிறார். என்ன சொல்றாருன்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து உங்களுடைய கருணையினால வந்து நிறைய பிரச்சாரர்கள், நிறைய குருமார்கள் வந்து உருவாக வேண்டும், அதற்கு எனக்கு ஆசையை வழங்குங்கள். பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார், ஏன்னா வந்து ஒரு 10 கோடி பிரச்சாரர்களாவது வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார். Please bless us that we can fulfill your vision for empowered preachers of the Krishna conscious movement. எனவே வந்து உங்களோட ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கு எங்களுக்கு வந்து அந்த சக்தியை அளியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பிரார்த்தனை தெரிவிச்சுக்கிறார். And seeking forgiveness. அதுக்கப்புறம் வந்து மன்னிப்பையும் கேட்டுக்கிறார். Please forgive us for any offenses we may have made and allow us to serve you eternally. நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் அதை மன்னித்து அருள் புரிந்து உங்களுடைய சேவையில் எங்களை தொடர்ந்து ஈடுபடுத்துங்கள் அப்படின்னு பிரார்த்தனை வைக்கிறார். So that brings us to the end of this short presentation, how to write our Vyasa Puja offering. I hope this serves all of you to write a wonderful Vyasa Puja offering. It is coming up, so I request initiated aspiring devotees to please write your offering and offer it to our spiritual master on Tuesday. Thank you. Hare Krishna. ஸோ இது மூலமாக வந்து நீங்க வந்து குருவுக்கு வந்து எப்படி ஒரு வியாச பூஜை அர்ப்பணிப்பை அளிக்கணும், எழுதணும்னு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. அதனால வந்து நான் கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, எல்லாரும் குரு மகாராஜுக்கு தீட்சை வாங்க ஆசைப்படுறவங்களும் சரி, தீட்சை வாங்கினவங்களும் சரி, எல்லாருமே வந்து குரு மகாராஜுக்கு வியாச பூஜை அர்ப்பணத்தை வந்து எழுதி அனுப்புங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. It's an amazing enlightening session. Like a baby step for anyone, you have just spoon-fed the signs of the Vyasa Puja offering. This could be one of the best of offering, not only for the year 2022, maybe in the history of Vyasa Puja offering. Of course, there are hundreds of devotees who are watching now, and those who will be watching in future will definitely get benefited and make a wonderful offering for Prakash. Added such a great value. As said in Srimad Bhagavatam, Megama Kalpataror Galitam. The juice is, I mean, you're given the juice and we just have to drink the juice. So thank you very much, Amrendra. Really very well crafted, Prabhu, touching the base, certain very, very core aspects of bhakti. Guru Maharaj's utter humility and his surrender to his Guru. That was really something sensational. And you do some of the core aspects which you have picked, that was really touching. And I think this can be as a standard guide amongst our JSSS CHENNAI God siblings, and it can come a long way in helping each and every one of us to, at least for people like me. Yes, we write homages, but I haven't gone through so deeply. I have taken some time to read some of Guru Maharaj's homages, but definitely not the systematic way. So it was really fabulous. Thank you so much.
So I think we can take a step forward with this particular content. If we can just think about having it as a standard guide and other things, amongst our JSS channel community, we will work towards it. Thank you so much. That was fantastic. Thank you. And at this juncture, since the topic was about homages, one unfortunate message which on behalf of JSS Chennai, which we have is your voice is low, Chennai. Guru Kripa. Your voice is low. Sorry. Haribol? Yeah, better now. Yeah. Yeah. On behalf of JSS Chennai, we wish to share with all of you that one among the lowest homages have been from JSS Chennai side. Basically, we got an input from JPS office and from Shamlasika Prabhu. So I think we still have got a few more days left. Already, Prem Bhakti Mataji has broadcasted amongst our WhatsApp links community in the WhatsApp forums. So please take just a few minutes of your time to just upload your Vyasa Puja homages. Even if it doesn't come in the book 1, it will be there in the book 2 of Vyasa Puja homages, and it will be offered to Gurudev. So please take your time to complete your Vyasa Puja homages for the pleasure of our beloved Gurudev. Over to Mataji, Anutama Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Amrendra Prabhuji, for your enlightening words. Until now, even I had never offered a Vyasa Puja offering, but now not only am I inspired to, but I am also fully equipped with Prabhuji's information that he gave us for a Vyasa Puja offering. So thank you so much for that, Prabhuji. Now, since we're already on the topic, we're already discussing about Guru Maharaj. In a very recent lecture, Guru Maharaj mentioned that how keeping Krishna in the center, Grihastha can serve the Lord. And so all of this happens from Bhakti Vriksha, right? Yes, of course. He's also talking about Chennai in this lecture. So let's watch. Whether you're Grihastha or whether you're Vairagi, chant Hare Krishna and you'll achieve all perfection. Like Swayambhava Manu, the first Manu, he was a Grihastha and he had children, but he and his wife, they always kept Krishna in the center. That the Grihasthas work together to serve Krishna. Seeing we have about 120 Bhakti Vriksha groups in Chennai. And how we see that how the Grihasthas are keeping Krishna eating in their house, by offering the prasadam, by chanting Hare Krishna, and so on. So, Lord Chaitanya, he just said that Grihasthas can also go back to Gaura. And I see that a lot of children, so that children can be brought up to be nice devotees. We ask, we pray that devotees, the Krishna conscious children, Krishna conscious, along with healthy suputras, putris. We bless the Grihasthas, to Krishna conscious, long-lived saputras. Healthy. Isn't it so simple? Grihasthas work together to serve Krishna. Take prasad, chant Hare Krishna, and we can become perfect. That is our theme for today, right? Family that prays together, stays together. Yes, correct. Did you hear what Guru Maharaj said? If Krishna is in the center, children also become devotees. They become Suputra and Suputri, good son and good daughter. Let us meet two Suputris, good daughters of our Bhakti Vriksha,
Krishna Sahiti and Krishna Shruti and see their amazing craft works. Hare Krishna. My name is Krishna Sahiti. My name is Krishna Shruti. Today we are going to be presenting a few crafts we did. So this is our first thank you card for Guru Maharaj. It is heart shaped. Guru Maharaj has introduced the concept of Bhakti Vriksha, and because of him, in our Bhakti Vriksha, I have made so many nice friends. This is me and my sister, Madhavi, Adya, Anand, Radhika, and her brother Chetan. Thank you, Guru Maharaj. This is our second craft. It is based on a pastime of Guru Maharaj in Sri Kurma Kshetram. In the premises of the temple Sri Kurma Kshetram, there are the footprints of Chaitanya Mahaprabhu. Many years ago, when Guru Maharaj visited this temple with a team of devotees, he wanted a beautiful temple to be built for the footprints. He asked the devotees to contribute an amount of money and immediately gave it to the head priest of the temple. Later on, with the money contributed, a beautiful temple was built for the footprints of Chaitanya Mahaprabhu. Here is our third craft. In the early days of ISKCON Mayapur, Guru Maharaj started preaching Krishna consciousness, traveling on a boat to village to village. Prabhupada named the boat Nittai Padakamanam. He also installed Gaura deities on the boat. Guru Maharaj went village to village on the river Ganga. This is how Guru Maharaj went. Wow, what a creative way of displaying Guru Maharaj's pastimes and how he has impacted our Bhakti Vriksha. Oh, how I miss those days when me and my friends used to sing and play together in our Bhakti Vriksha class every Saturday. I am sure our elders in Bhakti Vriksha also would be missing each other's association and their favorite services. Speaking of which, let's hear the devotees of our Bhakti Vriksha speak about their realizations and favorite services. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Guru Maharaj. I am Dev Palak Nitai Das, working in an US-based healthcare IT company. I am very grateful that Guru Maharaj has accepted me as his disciples. I was hearing from a lecture that he puts life in a Moroj person. So it's very applicable in my life. So as a disciple, I am not doing such services that I can make him very happy, but still his mercy, devotees' mercy, I engage some preaching activities, like I do follow up with 3 to 4 devotees whom I share Bhagavad Gita philosophy. I am also part of Study Gita, where I do some allocated services, and also take part some outreaching program like Damodar program, book distribution, and some other programs. So although I am not qualified, still I do not want to miss his mercy. Guru Maharaj, please bless me so that I always be in your service. Hare Krishna. Krishna,
all goes to Srila Prabhupada, all goes to Guru Maharaj. Actually, I came into contact with ISKCON through Bhakti Vriksha only. सबसे पहले जो हमारे नेबर थे उनके घर पर भगवत गीता क्लास होती थी, तो वहाँ पे हमने जाना शुरू किया और उसी के थ्रू हम लोग ISKCON के कांटेक्ट में आए. एंड देन वी अंडरस्टैंड द गोल ऑफ लाइफ, द टीचिंग, what is our relation with the Supreme Lord, and all these things. As far as the services is concerned, we involve in various different services like any festival or book distribution or Damodar Aarti program. But as far as I am concerned, I like most the Damodar Aarti program. Because it's inspire me, it's to learn the teachings from the Damodar Leela of Shri Bhagwan. There are so many teachings. So this particular service inspire me, and it's also मतलब ये भी देख के बहुत अच्छा लगता है जब हम बाकी आउटसाइडर्स को, दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो आएँ, भगवान को लैंप ऑफर करें और भगवान की मर्सी लें. सो इसलिए ये सर्विस बहुत अच्छी लगती है. थैंक यू. हरे कृष्णा. Hare Krishna, my favorite service is organizing Damodar Aarti programs in the month of Kartik. I really like to approach schools, colleges, old age homes, shopping malls, temples, and request people to host Damodar Aarti program. Inviting people on various public places to come and offer a lamb to Lord Damodar is a wonderful opportunity to bring them closer to Krishna. Right from elders to the youngest in our Bhakti Vriksha, everyone is busy in preparing lambs for taking them to some public program. Year after year, listening to the Damodar Leela by Guru Maharaj and senior devotees is so ecstatic. The anxiety of booking Yashoda Damodar in the temple, bringing them home, buying flowers for them, decorating them is such a blissful experience. Every evening, the altar at home gets illuminated by Deepam, and the sweet sounds of Damodar Ashtakam is so blissful. I pray to Guru Maharaj to please bless me so that every year I am always engaged in this loving devotional service. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. It is my immense pleasure that I am getting an opportunity to speak about Guru Maharaj. So one of the favorite services that is very dear to Guru Maharaj is his preaching services. So by his mercy, by Srila Prabhupada's mercy and all the senior devotees' mercy, I am engaged in preaching to the youth girls. So Guru Maharaj always tells this, that how a girl can make the entire home Krishna conscious just by cooking some prasad. She can serve the family members and they all can become favorable to Krishna consciousness. So I am also engaged by his mercy. I am engaged in this service. Also I am having a 9 months old daughter, and Guru Maharaj tells this, that how raising the child in Krishna conscious environment is one of the crucial service for the parents. So I seek the blessings of all the assembled Vaishnavas to please shower blessings on me, and to my prayers to Guru Maharaj also to please shower blessings on me so that I can continue my services to him. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. My name is Akriti and I have been associated with ISKCON and its wonderful devotees for the past few years. I'm extremely grateful for the journey that this has been and all the wonderful service opportunities that I've gotten along the way. Today, I wanted to talk about my favorite service, that is book distribution. Book distribution is my favorite service because it's almost like a marathon. It's almost like a festival that begins at the end of Damodar month. I feel very ecstatic knowing that we are able to follow the instructions of a guru in some small way by spreading Krishna consciousness to some degree. It's amazing knowing that that one book that we distributed could possibly change someone's life and make them a lifelong devotee and an associate of ISKCON.
We often hear Guru Maharaj talking about the vision of book distribution and how Srila Prabhupada's vision is so important. And I get immense pleasure from the fact that at the end of each day, we are one step closer to that amazing goal. I sincerely hope that Guru Maharaj and all Vaishnavas watching this will bless me so that I am able to perform good service in the future. Hare Krishna, your humble servant. Krishna. I am Rashmi. I am a very Shuddha Brahmin. But after the association with all the devotees, I came to know that what is the importance of the life and what is the difference between humans and the animals. I am searching happiness outside in my friends and family and all the material things. But now the happiness is inside. After connecting with Krishna, I am more happy and more busy. And I am with the association of the devotees from 2-3 years. I am reading books, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita and Bhagavatam daily. Bhagavatam classes daily. And I am now so much busy with all my work and my japa. Still I am struggling with to overcome my anger and all the material things. I am leaving all the things on Krishna. Please hold my hand and take me to my home back. Thanks to all the devotees to helping me in this path. Hare Krishna. All glory to Srila Prabhupada, all glories to Srila Guru Maharaj. My favorite service is to serve the Vaishnavas and Gaur Nitai by offering different varieties of bhoga to the Lord and prasadam to the devotees. When I was in Chennai, often by the mercy of Guru Maharaj, I got opportunity to serve the prasadam to devotees who were engaged in various activities, services like distribution, etc. By the mercy of the Vaishnavas, I am trying to serve Gaur Nitai. I feel very blissful when I serve Gaur Nitai by doing kirtan, aarti, bhoga offering, etc. Please bless me, Guru Maharaj, so that I can be continuously engaged to the service of the Lord and devotees. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Myself, Preeti Tripathi. Since childhood, I used to have countless questions, but I did not get always all answers. When I reached class 8, my Sanskrit teacher advised me that, Preeti, if you want to get your all answers, you have to read Bhagavad Gita. Since that time, I have a strong wish to read Bhagavad Gita. After few years, when I came to Chennai, I joined Bhakti Vriksha and I started reading Bhagavad Gita. Now I am completed 17 chapter of Bhagavad Gita, and in parallel I am reading Bhagavatam. Now I am at 4th canto in Bhagavatam. Every day I am doing chanting of 16 rounds with the mantra of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All these things were possible only because of the association of Bhakti Vriksha. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. I am Vishwanath and been associating with Bhakti Vriksha and attending temple programs for the last few years. In fact, we felt connected to ISKCON mainly through home programs and Bhakti Vriksha classes.
As part of Bhakti Vriksha programs, I was engaged in various services such as book distribution, Damodar Aarati, Nagar Sankirtan, etc. Also, I was engaged in some technical service for Study Gita. Book distribution has always been my favorite service, where we used to go out to various temples and other public places, set up book tables, and spend the whole day in distributing books. Though it is physically exhausting at times, I have great memories and it always inspires me in my spiritual life. So my sincere prayers to Guru Maharaj to always keep me in the association of devotees and to engage me more in service of Lord Sri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. All glories to Guru Maharaj. I am Mani, and the past few years we have been associated with Bhakti Vriksha. It has been a wonderful journey and lot of learning from other devotees all along. Since 2018, I have been engaged into Bhakti Prahlad Siksha Samaj, BPSS, the children preaching wing of ISKCON Chennai. I have been assisting Her Grace Tharani Mataji and her team by making craft videos in relation to the lessons being taught during the BPSS academic year. I come up with craft ideas to see what will make children attract and remember the story they have learned through BPSS lessons. My favorite part of the service is to go through the different craft works done by children and encourage them. Before Corona time, during offline BPSS classes in Velachari at Sarvasundaram Prabhuji's house, we used to play many Krishna conscious games and kids used to love them. It is great pleasure to see kids eagerly waiting to come to BPSS classes every Sunday. Thank you Guru Maharaj for introducing Bhakti Vriksha because it was very easy to connect and associate with the devotees. Hare Krishna. Hari Bol. It is very inspiring to hear the devotees speak about their service, their favorite services, and how, in our own unique way, we are trying to please Guru Maharaj and the Lord. A point that caught my attention was how Rashmi Mataji talked about controlling her anger. In today's day and age, who has the humility to accept their mistakes and forget about correcting them? But here, Rashmi Mataji, who's so old and is still taking up devotional practice and is changing and is improving herself. And I'm really happy seeing her progress, and I'm also inspired to put more efforts into my own devotional practices. So Adya, tell me about what's your favorite service? My favorite service is offering lamps during Kartik month. But I love doing the crafts given to us in our BPSS classes. They are so fun and we learn about the Lord at the same time. You know what my favorite service is? Even the Shuddha Sattva in our temple. I love to serve prasadam to the devotees and temple visitors over there, and seeing the joy light up their faces when they receive the prasad. So before we move on, let me tell you a short story. My family and I traveled to Dubai just the day before the Gaura Purnima festival. While traveling, the biggest concern of a devotee is to find prasad and not leave his own devotional services. So here we present to you a short video of our travel, wherein we not only managed to offer bhoga to the Lord, continue our devotional practices, but above all had the great fortune of seeing Guru Maharaj and attend the Gaura Purnima festival. Finally, we have also shown the fun moments we shared as a family in Dubai. Presenting to you the Dubai travel vlog. बड़ा उसका जल्दी एक पहला दिन Hare Krishna. So we are here in Dubai and today is the auspicious Gaura Purnima. I got sabudana from home, bought all these vegetables from here. I thought I'll make some khichdi of sabudana.
snack, lotus seeds makhana for the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sabudana preparation on the way. I think I'll make some fruit salad. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare That looks nice. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. We are right now at Govinda restaurant, My Govinda, and in Dubai, which is a purely Sattvic food restaurant. A lot of options, a huge variety of options, and very good food. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hope you all enjoyed the video. We had lots of fun in Dubai, but I can't forget how beautiful the kirtan was on the Gaur Purnima day in Dubai. You know, I recorded some part of it. It was so blissful. Oh yes, it was ecstatic. I wonder, Bhaiya, we enjoyed because we could hear the kirtan. We could hear Guru Maharaj speaking. But there are so many people out there who cannot hear. What happens to them? I don't know. Let us ask one of the devotees of our Bhakti Vriksha, Anutama Mataji, who is preaching to the deaf community. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj, all glories to the assembled Vaishnavas. Please accept my humble obeisances. As we all know that Guru Maharaj always wants each one of us to preach. So today I feel very honored and blessed to share with you all that since past 1 year I have been preaching to the deaf people. During Guru Maharaj's recent visit to Chennai, I happened to meet him and update him about deaf preaching. Before I could thank him, Guru Maharaj himself showed his gratitude to me for taking up deaf preaching. Guru Maharaj instructed his servants to broadcast the message of deaf preaching on JPS app. So this shows that how well Guru Maharaj knows where and how to use technology to propagate Krishna consciousness. Guru Maharaj's servants also were very happy and enthusiastic hearing about deaf preaching, and with the mercy of Mahavara Prabhu, actually I could meet Guru Maharaj. So here is a screenshot I am sharing where on Guru Maharaj's instructions the news of deaf preaching was published on JPS app. So the journey of deaf preaching began last year with the deaf person approaching me and asking me if I could preach to the deaf community. There is an official YouTube channel for the deaf called ISKCON for Deaf Community. This is managed by Juhu ISKCON. So every Friday we conduct online classes. I preach with the help of an interpreter,
And currently I'm conducting an online 64 weeks course of Bhakti Vriksha for them. So here we have a very unique audience, but a very intelligent audience who wants to know everything about Krishna consciousness. During the book distribution month, one of the deaf, her name is Kavita, she came to the temple and she made a video. She was able to distribute 20 Bhagavad Gita. Here's a video. People with disabilities are neglected not only by society but by their own family members also. They repeatedly express that how it is for the first time that somebody is looking after their spiritual as well as personal needs and bringing them happiness. Many of them are chanting and many of them are observing Ekadashi as well. So here is a small video I would like you to see where you can see them signing the Panchatattva mantra. Last year, during the Damodar month, we conducted an online Damodar Aarati program for them. Here's a short video where you can see them offering lamps to Lord Damodar. There are a lot of challenges. It is difficult to make them understand very heavy philosophy. So preaching has to be visually attractive with presentations having lots of pictures and less of written text. Shlokas, pranam mantras and many spiritual words are very difficult for them to understand. They cannot realize Krishna through Shravanam. For them, looking at the form of the Lord or visual presentation is the only source of realization. Many of them cannot understand anything else apart from their mother tongue. Therefore, our presentations have to be translated from English to various Indian languages. Even for conveying a small point, we have to take help of an interpreter who charges approximately 1000 rupees for 1 hour. Therefore, learning to communicate with them in sign language is an essential part of preaching. Also, different countries have their own sign language. Had there been one common language, then we could reach out to to the entire deaf community of the world through one language. So here are some future plans. Make them devotees, inspire them to take up Krishna consciousness, get them initiated, and then they can preach to other deaf. Guru Maharaj said that he has a disciple in Japan who got 8% of his hearing back when Guru Maharaj chanted the Maha Mantra in his ear at the time of initiation. Also, we want to create a library where we can have all the scriptures available in sign language. There is an estimated 63 million deaf people in India alone. So there is also a plan that we want to reach out to deaf school and deaf colleges and spread Krishna consciousness. On behalf of our team, I request all of you to please come forward and volunteer for this service. This entire journey of deaf preaching is actually nothing but manifestation of Guru Maharaj's mercy. My heart is full of gratitude for Guru Maharaj for giving me the opportunity to reach out and serve deaf people. I would like to take the opportunity to thank His Grace Sumitra Krishna Prabhu, who connected me and who recommended my name to the Juhu ISKCON so that I can continue my deaf preaching. I would like to express my gratitude towards His Great Chakravarti Prabhuji, who is the head of youth preaching and deaf preaching in Mumbai,
Pavitra Mataji, who's constantly guiding me, and she herself is preaching to the deaf in UK. Acharya Seva Prabhu, who is all the time giving his technical assistance. So thanks to all of them. Also, I would like to thank many devotees from Chennai who are supporting in this endeavor for preaching to the deaf, who are translating the presentations from English to various Indian languages. First of all is Uttama Mataji, who is supporting for translating in Tamil language. Devapalik Prabhu for translating in Bengali. M. Deepa Mataji, she is translating from English to Marathi. And Shri Priya Mataji, she is translating from English to Hindi. Last but not the least, I would like to say thanks to my entire family, my husband, my children, and my domestic help. She's also chanting 16 rounds because in all my spiritual endeavors, all of them are constantly supporting me. So thank you so much. Thank you so much for listening. Hare Krishna. Hari Bol, how inspiring. Did you hear that a devotee in Japan got 8% of his hearing back after Guru Maharaj chanted the Mahamantra in his ear? Oh yes, Mataji was right. All of this is Guru Maharaj's mercy. Well, since all auspicious events have to come to an end, so with even more auspicious prayers, let us now sing the Narshima Aarati to receive the blessings of the Lord to conclude this wonderful evening. We now call upon Vishwanath Prabhuji's family to do the Narshima Aarati. Akriti Mataji, just you may pause it for a moment. Before that, we'll just complete the announcements and we may pray for the well-being of Gurudev through Narshima Aarati. Yeah. So once again, on behalf of JSS Chennai, we profusely thank the entire team of Thoraipakkam devotees for JSS Sangha of amazing, altogether different level. You have set a wonderful benchmark today. So it was too good to have some wonderful programs to start with. Guru Maharaj's pet preaching seva, which is Bhakti Vriksha. It's so closely connected to his heart. Okay. Guru Maharaj becomes so delighted when he hears about Bhakti Vriksha's progress in each and every yatra. He takes personal attention. He gives personal attention to that. So that was very nicely crafted videos. It was a good teamwork. In fact, we'll be delighted to have all those team of devotees who are instrumental in getting those videos done. It was such a fabulous teamwork. As the saying goes, teamwork makes dream work. So you people have done that together. So nice. And another thing is, we also would like to remind every one of you to register for the Vyasa Puja, which is going to be celebrated in Chennai. It's going to be on 12th morning, 11th evening. We are going to have Homa for the well-being of our beloved Gurudev in the evening, and followed by that on 12th morning from 7:30, Darshanarthi, Guru Puja, Bhavadam class by His Holiness Bhonsman Maharaj, and followed by that there are going to be wonderful celebrations, followed by a grand feast in the afternoon. So please do register, and it's going to help JSS Chennai team to serve you all effectively with whatever best we can. So for that, this registration will help. And also please do encourage your BV members to register. If every BV group member can take the personal responsibility to ensure that BV leaders are registered, that will be really fine. Please, they are seeking your support on this. And another thing which I would like to, as far as the thanking note is concerned, those wonderful children who have made some classic craft work, they have proved that even a small piece of paper can speak volumes about Guru Maharaj's glories. Okay, it was such a wonderfully crafted artwork. Very well done, children. So nice. And one important announcement with respect to Vyasa Puja is at Mayapur on 12th, his Guru Maharaj's biography is going to be released in Tamil. And regarding that, very soon Google Forms will be circulated by JSS Chennai team. So please take your opportunity, take your time to register for that book, for a copy of Guru Maharaj's
biography in Tamil. It's going to cost around 300 rupees. JSS Chennai team will work around to get those copies to you. Okay, very soon messages will be circulated on that. And regarding the next JSS Sangha is going to be on 14th May, just one day before Sri Narshima Chaturdashi, 14th May, second Saturday, and it's going to be by our Matajis of IYS. So they will be serving the second part of that program. First part was done during the previous Sangha. So the second part is going to be done on 14th May. So please take your time to join in that Sangha as well. Over to you, children. Go ahead. Thank you. Hare Krishna. So last but not the least, Adi Keshav and Adi, they did an amazing comparing today. Thank you, sir. Thank you, Prabhu. So, sorry, children. Sorry. My apologies. Amazing, amazing. They did an amazing That job. was amazing. You did a great job, and you also took us to Dubai. Huh? You just gave us the Gaura Purnima feast of Dubai as well. So thank you. Thank you for that. Thank you, sir. Prabhuji. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Dalayine. Dalayine. Hiranyakashipo Vakshaha. Nasimha parato nasimha. Yato yato yamitato nasimha. Yato yamitato nasimha. Bahir nasimha hrudaye nasimha. Bahir nasimha hrudaye nasimha. Narsimhamadin sharanam prapatye. Narsimhamadin sharanam prapatye. Tavakara kamala varenakam. Adbhuta shrungam dalita hiranyakashipo tanubhrungam. Keshavadruta narahari rupa. Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Tavakara Kamala Varenakam, Adbhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipo tanubhrungam. Keshavadruta narahari rupa. Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Jaya Narsimha De, Jaya Narsimha De. Narsimha De, Jaya Narsimha De. Jaya Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी भगवान की जय।
भक्त प्रहलाद महाराज की, श्री श्री गौर निताय की, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Shri Swami Guru Maharaj ki jai, Guru Srila Prabhupada ki jai. Anutama Mataji, if you have got any anniversaries or birthdays which were celebrated or going to be celebrated, so that together we can offer our prayers for their well-being. Unmute, Mother. Hare Krishna. Am I audible? Yes, Mataji, please go ahead. Yes. So, no, Prabhuji, not very recently anything is coming up. All right, fine. So, we just would like to express our thanks, just a small vote of thanks. If, with your permission, if you can express on behalf of our Bhakti Vriksha a small note of thanks. Please go ahead. Yes. So thank you very much to the entire JSS for giving us this opportunity to host today's program. And we are very foolish that we were not aware that today is Guru Maharaj's date of birth. So, I mean, we are really, really very fortunate to know that we were able to host program on this auspicious day. Our actually knowledge is very limited. So we seek forgiveness if we have committed any offense while hosting this program. Last but not the least, I would like to express a special thanks to Shri Priya. Shri Priya is an IYS girl, and she is the one who has done this wonderful videography, video editing for this short film that we have presented to you today. So although all of us were there who acted, but the person behind the camera was she. So I request all the devotees to pray for her so that she can continue to serve in this loving devotional service to their lordships. So all our prayers for her spiritual well-being and spiritual growth. So thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. It was really a wonderfully executed seva, and that too on this auspicious day of Guru Maharaj's birthday, Gregorian calendar birthday. Together you all have delivered a classic JSS Sangha. As I told you before, you have raised the bar quite a lot. So again, now rest of the Vriksha groups will have to catch up, you know. So it was so nice. So you have set a very high standard now. So thank you for that. And once again, we also would like to thank you for all those wonderful preaching services related to those people who are differently able. That's quite a challenging seva, and we pray to our beloved Gurudev for all success. And as a team, as a JSS family, let's all work together and see how best we can improve those services. You may get connected with our JSS Sangha, team of devotees, so they will also work it out for you for any kind of support. There is people are there just to help you with any kind of support in this aspect. And once again, starting from our wonderful Adya and Adikeshav and the Adikeshav. Adya and Adikeshav. So it was so nice. You took us through a wonderful 2.5 hour journey. It was so great. And thank you for Anutama Mataji and the team of devotees. So for well-being of the entire JSS Chennai community, as well as for the well-being of Srila Prabhupada and ISKCON, let's all together chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. One chant for Shri Priya. One chant for Shri Priya, who's a videographer.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And one chant for Adi Keshav and Adi especially. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So nice. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha pītānaṁ Nam Pavnebhyo Vishnu. Antakoti Vaishnavrinda ki Jai. Jai Gurudev ki Jai. Hare Krishna. Thank you, devotees. We will end the session. Thank you.